Right, welcome again in another tutorial of the topic integration. Sasa kwenye tutorial ya kwanza nilisema tuna integrals aina mbili. Nilisema tuna infinite integrals na pia nikasema tuna finite integrals. Sasa hizi infinite pia zinaitwa indefinite. Na hizi finite pia zinaitwa definite. Sasa kwenye ile tutorial inaitwa integration of simple polynomial expressions tulifanya hizi infinite au indefinite integrals. Sasa in this tutorial we are going to do finite or definite integrals. So hizi definite integrals zinakuwa na limits of integration. Kama unavyoona kwenye hili swali hapa tuna moja hapa and then tuna mbili. Hizi zinaitwa limits of integration. So we are going to solve kama hizi. So sifa ya hizi finite or definite integral, solution yake inakuwa tayari ni particular solution. Yaani haina ile unknown constant. For example, mtu akikwambia evaluate hiyo integral. So mtafanya vile vile tu. Let me simplify this algebra. X squared niingize ndani. It's just going to become, never forget hizi limits, always write them. So x squared times 1 ni x squared. Alafu x squared times 2 over x power 4 itakuwa ni 2 power x squared dx. So baada ya hapa tukasema hii ni sawasawa tu na uintegrate. Sasa hizi limits lazima uziweke. Sasa na integrate hivi x squared peke yake and then minus uintegrate hii so never forget the limits. Hii hapa peke yake. Okay, so hii tulisoma kwenye nini? Integration of simple polynomial expression. Kwamba ukishafika hapa it becomes like that. So now hii mbili ni constant. Kwa hiyo naweza nikaitoa nje, okay, kwenye hii integral. Nisema hivyo. Nisema ukiwa na constant unaweza kuitoa nje. So now it becomes we have 1 and 2 x squared dx. Hizo ni limits 1 and 2 minus 2 sasa tumeitoa nje. It becomes 1 over x squared times dx. So we said we can integrate x power n dx. The answer is just x power n plus 1 over n plus 1 jumlisha c, where c is a unknown constant. So hapa tuna limits of integration, kwa hiyo hatuweki c. So this is x squared, kwa hiyo ni x, n ni mbili, okay? So mbili jumlisha moja ni 3, au chini mbili jumlisha moja ni 3. So you get x power cube over 3. So hatuweki constant, tunaweka nini? Tunaweka hizi limits kama hivi. Minus. So hapa sasa ni negative 2, okay? So n ni negative 2 hapa. Kwa sababu 1 over x squared ni sawasawa tu na x power negative 2. So n negative 2, negative 2 plus 1 is negative 1. Negative 2 plus 1 is negative 1. Kwa hapa napata kuna hii mbili ambayo ipo nje. And then we're going to have x power negative 1 over negative 1. And then tuna hizi limits now. So nimesha integrate. So let me simplify this. Hii itakuwa ni x cube. Hii na naweza nikaitoa nje, hii 1 over 3 is a constant. And then hii negative 1 pia naweza nikatoa nje, so it becomes plus 2. Hii x power negative 1 ni sana na niseme tu 1 over x. So this one is 1, 2. So now, na hapa pia kuna 1, 2. Don't forget the limits. So baada ukishafika hapa sasa unaziingiza hizi, okay? So inakuwa 1 over 3, unaingiza mbili kwanza kwenye x, inakuwa 2 cube, and then unaingiza hii moja. Okay, kwa hiyo unachukua ile upper limit minus lower limit. Unaingiza kwenye hii uliyopata. So it becomes plus, so we have 2 now. So it becomes 1 over 2 minus 1 over 1, which is 1. Okay? So this now becomes, so 1 over 3, 2 cube manake ni 8 minus 1 plus 2. So 1 over 2 minus 1 ni negative 1 over 2. Yes. So this one becomes now 8 minus 1 is 7, is 7 over 3 minus sasa sababu ya hii minus 1.
So the final answer now is 4/3. So you can see nikiwa na hizi limits of integration, hiyo nalipata tayari ni lishakuwa simplify, yani halina hata halina hata variables, tayari ushapata jibu la mwisho kabisa, the particular solution. So hizi ndo indefinite integrals tunavyozifanya. So this was example 1. Let us see now example 2. This one, okay? I just wanted to do this other example. So here you can see in a limits of integration. So niki-integrate sec square napata nini? Niki-integrate sec square, remember tusema integration is inverse of differentiation. So kama upo vizuri, unajua niki-differentiate tan of theta with respect to theta, nitapata sec squared theta. Kwa hiyo maanake niki-integrate sasa hii sec square theta, maanake nitapata tu nini? Tan theta. Angalia ile inaitwa standard forms. Inaitwa standard forms. So don't forget the limits. Don't write now plus c, write the limits. So this now it just becomes so as usual naingiza hiyo hapa limit hapo kwenye theta na minus na hiyo lower limit pia naingiza hapo tan 0. So hizi kumbuka ni radians, okay? So 1/4 pi ni kama 45 degrees. So tan ya 45 degrees ni 1, tan ya 0 ni 0. Our final answer is 1. You see, so this is how we do this definite integrals. Sio indefinite integrals or infinite integrals. I hope that appear. These are finite integrals or definite integrals. Indefinite integrals au infinite ni zile ambazo hazina limits, ambazo inabidi upate constants pale mwisho. So now let's see this final example. Well, in this tutorial, we are not only going to see about the definite integrals, we are also going to calculate areas. As a matter of fact, hii concept ya definite integrals will introduce in the previous tutorial, in the previous tutorials, okay, ambapo nilicalculate area, ukakuta nimeapply hii concept kwa mara ya kwanza. So imebidi sasa nielekeze kwa kina sasa. So kwenye area tukufanya hata swali moja, tulifanya kile y is equal to 1 plus x, tulifanya tu kuonyesha relationship kati ya zile definition mbili. Sasa let's see, umepewa swali kama hili. It says calculate the area between the x-axis and the curve hii. So hapa lazima uchore, okay? So hii ni curve yetu, okay? Kwa hiyo hii curve yetu ni sasa na mtu aseme tu, kwa lazima niichore hii, okay? Ili kuichora hii, I will have to get the x-intercept, the y-intercept, and the turning point. So the x-intercept hapo maanake y is equal to 0, okay? Itakuwa sasa, so I find the x-intercept. The x-intercept maanake y is equal to 0, maanake itakuwa ni hivi, sasa na 0. So in sasa na mtu aseme x, and then we have x minus 4, sasa na 0. So x-intercept hapo ni mbili, kuna x is equal to 0, or x minus 4 sasa na 0, ambayo ni x equals to 4. Kwa hiyo tuna x-intercept mbili, tuna 0 na tuna 4. Now we need to find the y-intercept here. Y-intercept sasa, manake x sasa na 0. So it becomes y sasa na 0 squared minus 4 times 0. So y-intercept now is 0. So we need to find the turning point now. So turning point, okay, so nitatumia method of differentiation, okay? Sitatumia ile method ya form 2 ile. So I'm going to differentiate this. So dy dx ni differentiate hii hapo, okay? Itakuwa sasa na nini? Nikidifferentiate x square napata 2x, nikidifferentiate 4x napata 4. So turning point inakuwa at dy dx sasa na 0. So when 2x minus 4 is equal to 0, we have 2x is equal to 4, we have x equals to 2. I mean 4 divided by 2 is 2. So what about y sasa? So I mean at x equals to 2 ndo tuna turning point, okay? So what is the y value at the turning point? So tunajua y sasa na huyu x squared minus 4x squared itakuwa ni 2 squared
minus 4 times 2 ambayo itakuwa sasa 2 squared ni 4 minus 8. So itakuwa ni negative 4. So the turning point now itakuwa at nini? At 2, negative 4. So we have these three things here. We have the x-intercept ambayo ni 0 pamoja na 4. We have the y-intercept ambayo ni 0 and we have the turning point ambayo ni 2, negative 4. So we need to draw a graph. So quickly drawing our graph here up, okay? So this one is negative 4, okay? Turning point ni 2, negative 4. Kwa hapa ni turning point. This our x-intercept 0 na 4 and our y-intercept ipo kwenye 0. So the question says, find the area between the x-axis and that curve. Okay, so hii ndo x-axis, hii mstari horizontal, na curve ni hii hapa. Kwa area katikati ya x-axis na curve bila shaka ni hii, okay? So this is the area. Unaona, unaweza kuona juu x-axis, chini nini? Curve. Na hili eneo sasa linaanzia hapa at x equals to 0 mpaka up to at x hapa sasa equals to 4. Maanake hizi sasa ndo our limits of integration, okay? So now the area under the curve tulisema ni sasa tu na y dx afu limits a b. So in our case hapa a ni 0, b ni 4 and y maanake ni hiyo curve sasa ambayo ni x squared minus 4x. So in order to get this area now, we're just going to see that area is going to be equal to, so we have a and b and then we have our y, x squared minus 4x dx. So this is a definite integral. So this is just going to be equal to 0, 4 x squared dx minus 0, 4, 4x dx, okay? So if one is nikaitoa nje, so it becomes like 0, 4 is the limits minus, so I get rid of 4. So don't forget the limits. So we said if you integrate x power n dx, you get x power n plus 1 over n plus 1 plus c. So this now becomes n, kwenye n weka mbili, 2 plus 1 na kwa 3, na huko chini 3, so it's x cubed over 3. So we have our limits 0 mpaka 4 minus 4. So hapa n sasa ni 1, so it means inakuwa ni x squared chini ya 2. Hapa ni 4, okay? 0 mpaka ngapi? Mpaka 4. So huyu 2 hapa inabaki 2, okay? So we remain with this hiyo hizi inaweza nikafanya it becomes 1/3 area yetu. So we have x cubed 0 mpaka 4 minus hapa imebaki 2, we have x squared 0 mpaka 4. So tunaingiza hizo limits zetu, it becomes 4 cubed minus 0 cubed minus 2. So we have 4 squared minus 0 squared. So this now becomes 1/3. So 4 times 4 times 4 is 64 minus 0 minus 2. So 4 times 4 is 16 minus 0. So you're going to have 64/3 minus 32. Okay. I don't have a calculator kwa nitafanya old school. Itakuwa 364 minus, hapa tutakuwa na 96, yeah. 96. So hii itakuwa ni sawa na negative 32, okay, over 3. So the area now is equal to negative the area is equal to negative
32 over 3. So hakuna nani units, kwa hiyo ni hiyo. So let me just say see you guys in the next tutorial. I hope you have understood the concept of definite integrals and how to